on social media. Wonderful. Aloha, Kako. It's so wonderful to see you folks. We're starting a little bit early because we know a lot of you would like to come in and get ready and sit down and get all your snacks together. We're going to have a wonderful presentation tonight. As you can see, Dr. Kalei Nuʻuhiwa is in the house. She's going to tell us about Makaliʻi Kuapola Ceremonies for the new year. So that's really great. But what we'd like to know from you, so that we can keep track of all of you, is could you put into the chat, please, or the Q&A, whichever you have on your device, would you tell us where you're from? And so we can see who's actually interested in where people come from that are interested in our show. Yeah, that would be really wonderful. And while you're doing that, I thought what I would do is play a little film clip that Hironui made for us of Whakarava. Do you folks know that Whakarava is actually the new name for the island? It used to be called HAWAIʻI. Did you guys know that? I really want to go there because that's where we get all the black pearls from. I have to go to Whakarava one day. Okay, let's see. So this is what it looks like. Here's our version of Whakarava. Yes. Oh, it's too short. It's too short. Wait, let's do it again. One more time. One more time. See, did you see Onaya Kalani, Maui's fish hook going down into the ocean? Did you see that? I was like, wow. I love this kind of stuff. This is makes me very happy. Okay, we're looking for joyful things tonight. Remember. Okay. I always I want to stop it right before it ends, and I can't quite find it when I'm supposed to do that. Ah, anyway. Okay. Hello, everybody. Oh, there it is. Okay, there we are. And here's where we're supposed to be. Okay. Well, I want to say aloha kako to everybody who's been coming in the doors. Great to see all of you. And tonight we're going to do a couple of new things. We're going to have, well, we're going to do some of the similar things. Of course, we're going to have our same folks talking in English and talking in French, and trying to get to everybody in the world and make sure that we have all of this going on. But we're also going to have, um, we'd like to present to you a brand new person, and that is Dr. Kalei Nuʻuhiwa. Now, before she was Kalei Nuʻuhiwa, our friend, but now she's Dr. Professor Kalei Nuʻuhiwa. So that's a wonderful thing. I want to say aloha to everybody in the world who's with us tonight, and so glad to have you here. I'm going to give you a proper greeting. Just trying to make sure this works. Okay, here we go. Mhm. Aloha kako, e nā hoa hanau me nā hoa aloha, o moana nui a kea, mai ka pi nā kala,
Ma mauna te o Rapa Nui a kanapo o anau kalā, ma te tai o rehua a Aotearoa. Aloha. Aloha to all of our cousins and friends of the Polynesian Triangle, from the rising of the sun in the east at Mauna Teatea of Rapa Nui, until the setting of the sun in the west at the Sia Rehua of Aotearoa. Aloha. Aloha, tous les cousins et les amis du triangle polynésien. À l'est, nous avons le Maunga Teatea de Rapa Nui, jusqu'à l'ouest où le soleil se couche, la mer de Rehua de Aotearoa, à Lilikalā, et notre invité intervenant ce soir, le docteur Kalei Nuʻuhiwa, vous souhaite tous le bienvenu ce soir à ce 22e épisode des webinaires Brant. Yeah. Yeah. For those of you who are joining us for the first time, I am Lilikalā, Kameʻeleihiwa of He'eia Oahu, your branch chair and host of our weekly Wednesday night Polynesian Ancestor webinar. I am joined by our most excellent French translator, Johan Hironui Bouit of Tahiti, Ma'uhi Nui, and together we welcome all of our cousins and friends from Hawaii, Tahiti, Aotearoa, Tonga, Samoa, Kuki'airani, Australs, Tuamotu, Marquesas, Rapa Nui, and even from France. We have people coming in from France. Mahalo. En français? Oui, le docteur Lilikalā Kameʻeleihiwa de He'eia, vous voyez sur la carte, c'est l'île de Oahu, sur la côte nord-est de cette. Elle est présidente du Branch Chair, on appelle ça l'école des études comparatives polynésiennes de l'Université de Hawaï. Et là, tous les mercredis soirs, comme vous pouvez le voir, nous avons un webinaire sur les connaissances ancestrales en polynésien. Alors, je suis bien sûr Johan Hironui Bouit de Tahiti. Vous avez la carte sur la droite. Je me trouve ici dans la ville de Papeete, capitale de la Polynésie française. Et ensemble, je suis votre traducteur ce soir, et ensemble, nous souhaitons la bienvenue à tout le monde, les cousins, les amis, la famille, un peu partout, de Hawaï, de Tahiti, de Aotearoa, de Tonga, Samoa, Kuki'airani, ça c'est les îles Cook, les îles australes, les îles des Tuamotu, les Marquises, Rapa Nui, bien sûr, et bien sûr même de France. Alors nous avons des intervenants qui nous viennent de tous ces endroits, et bien sûr, on souhaite bienvenue à tous ceux qui nous regardent pour la première fois. Bienvenue à tous. Yeah. Before we begin our discussion of Polynesian ancestral knowledge, I always like to thank and honor Gladys Kamakapua Kalani Brandt, for whom our Center for Hawaiian Studies, KCHS, is named. It was her vision and her bequest to the Brandt Fund at the UH Foundation that allows us to support the work of the Brandt Chair for Comparative Polynesian Studies. I have a special oli to dedicate to Auntie Gladys. I want to dedicate also to my mom, Catherine Leilani Lee, and as we got the ancestors in the house, you know the ancestors inspired Dr. Kalei Nuʻuhiwa, who is presenting tonight. Alors, bien sûr, avant de commencer notre discussion, notre partage sur les connaissances ancestrales polynésiennes, le Dr. Lilikalā aimerait bien sûr honorer et rendre hommage et remercier Gladys Kamakakuo Kalani Brandt, cette femme que vous voyez à l'image à gauche en haut. Et grâce à elle, bien sûr, le nom Kamakakuo Kalani Brandt, c'est également le nom du Centre des études hawaïennes à l'Université de Hawaï. Elle a mis en place cette fondation qu'on appelle le Brandt Fund avec l'Université de Hawaï et qui, bien sûr, nous permet de mettre en place ces études des études comparatives polynésiennes, dont, bien sûr, le Dr. Lilikalā est présidente. Alors, elle dédie ce oli, ce chant hawaïen, également à sa maman, qui est dans la photo à gauche, elle s'appelle Catherine Leilani, et bien sûr le docteur Kalei Nuʻuhiwa. Elle vient tout juste de recevoir son doctorat la semaine dernière de l'université de Waikato. C'est bien sûr le docteur Kalei Nuʻuhiwa qui nous rejoint ce soir. Alors, un beau chant hawaïen que le docteur Lilikalā va partager avec nous. Oui, merci beaucoup. So here's my chant. I know many of you watching tonight from all different parts know this chant, and if you know it, please chant it along with me. It's very short, but it really talks about the sun, and one of the things that Kalei teaches us about is how we can measure where the sun is. So I thought this is a good one. You know, it also teaches us the sun is a star. So it goes like this. E kane hoalani e kane hoalani e lakaua.
Kau kahoku ho'o kahi hele kia lalu. Aloha kamakuku kapa kawahine. He wahine lohiu na i ka makani. He makani lohiu haupu mai o loku e. So tonight, it is my greatest pleasure to introduce to you one of my teachers, who was my student at one time. She was a graduate student in Hawaiian language and she worked for me. And I always say I learned much more from her than she ever learned from me. She comes from a genealogy of learned people. And so I give to you Dr. Kalei Nuʻuhiwa, and we'll have her speak right after we get the translation en français. Alors, nous avons entendu bien sûr cette belle chanson que le docteur Lilikalā, c'est un oli, on appelle ça, qui parle bien sûr du soleil. Et un chant qui nous rappelle un peu de nos ancêtres et que nous invitons que nos ancêtres soient parmi nous dans ce partage sur les connaissances. Et elle, bien sûr, fait référence aux ancêtres également du docteur Kalei Nuʻuhiwa, qui était bien sûr, elle est dans sa généalogie plusieurs académiciens, on pourrait dire, de la langue hawaïenne. Elle a travaillé en tant qu'assistant graduate, on appelle ça, avec le docteur Lilikalā. Et Lilikalā avait dit qu'elle avait beaucoup appris d'elle. Et ce soir, on a vraiment l'honneur et le privilège de la voir encore. Ça fait, je crois que la 3e fois qu'elle participe et qu'elle nous dévoile, nous montre, nous présente Makaliʻi et les cérémonies du Nouvel An. Et voici le docteur Kalei Nuʻuhiwa. Yarana. Yarana. Hey, Kalei, it's all you. All right. Well, aloha ahi ahi kako, mai kahi puka aku I kalai hae a hiki aku I ka mole o lehua. Mai ka akau kahi kumau o ia ka hoku a hiki aku I neve o ia no na hoku malalo hema. Aloha nui kako, Velina. Aloha gang, my name is Kalei Nuʻuhiwa, and thank you so much for that introduction, Lilikalā and Hironui. I just want to thank both of you, first of all for inviting me here, and then Hironui for doing such wonderful translations as I speak. And I know it's extremely difficult. I'm always impressed in your skills because it's not something easy to do. So mahalo nui to you for helping me out this evening. Oh, ok, elle me jette un peu les fleurs là, en tout cas. Elle remercie bien sûr cette opportunité de pouvoir partager les connaissances que, bien, elle a fait pas mal de recherches et aujourd'hui elle nous présente voilà, des cérémonies de Nouvel An et qu'elle remercie l'université, elle remercie le docteur Lilikalā et bien sûr elle me jette un peu les fleurs pour la traduction. Ce qui est bien sûr, c'est le fait qu'on puisse partager avec le plus de monde possible et bien sûr dans les pays francophones de la région et du monde entier. Ils ont vraiment cette chance également d'apprendre et en même temps découvrir un peu les connaissances ancestrales polynésiennes. En tout cas, merci Kalei, Maruru, docteur. Yeah, and thank you to Kalani for doing the logistics and everything. So mahalo and the tech in the back. But I do want to say how I truly am thankful for the translations because this is going to be a little bit of a more academic talk than I normally do. And so some of the information I have actually, I'm going to be talking about the academics who wrote about these things in the 1800s who had eyewitness accounts. But I also want to acknowledge Te Wira Henry's book too, because that informed me as well in this ceremony. So, yeah. Alors, elle veut faire référence, bien sûr, à tous les écrivains, toutes les recherches qui ont été faites, où elle a basé sa recherche également. Alors, elle va mettre en valeur ces écrivains, ces auteurs, ces personnes qui ont eux-mêmes témoigné avec leurs propres yeux au niveau des cérémonies. Et bien sûr, elle fait référence également à Te Wira Henry, qui est le livre ancien Ancient Tahiti. Hein. C'est un livre de référence pour les Polynésiens qui lui donnait un peu des idées aussi par rapport aux cérémonies du Makahiki. Alors, en tout cas, elle remercie toutes ces grandes personnes et elle se tient sur les épaules, standing on the shoulders of those who came behind. Yeah, absolutely. Thank you for that. So tonight's talk, I'm going to be talking about the Kuapola, also known as the Coapola. And
And that is this is part of my my chapter out of my dissertation, which is why it's so academic. And it is the traditional Makahiki opening ceremony that starts our annual our recognition of the beginning of the new year. Okay. Alors, spécifiquement, on va parler ce soir des cérémonies de l'ouverture du Makahiki. On va découvrir ce que c'est que le Makahiki. Et dans sa recherche, bien sûr, ça fait partie de sa thèse, de son doctorat. Il y a ce chapitre spécifique sur les cérémonies d'ouverture du Makahiki que nous allons découvrir et qui annonce les célébrations du Nouvel An hawaïen. Okay, so you can move on to the next slide, please. Okay, so I'm going to start off with talking about resources. Because if you came to Dr. Rangi Matamua's discussion about the Makahiki or the Matariki that they celebrate, he talked about how his ancestors, his kupuna, actually wrote everything down on a map, on a star map for them, and then passed that on. So he's got volumes and volumes of information that was passed on from his family to him, right? Generationally. Alors, on parlait bien sûr de ressources, de références, on pourrait dire. Et on avait vu, il y a 2 semaines, je crois, on avait vu le docteur Matamua de la Nouvelle-Zélande, de Aotearoa, qui, lui, avait la chance que dans sa famille, ils étaient des astronomes qui, de génération en génération, ont écrit sur leurs observations, leurs études, et qui a, bien sûr, cumulé une genre de bibliothèque de livres et d'écritures sur les cérémonies, sur les étoiles. Et elle, bien sûr, dans sa recherche et dans sa thèse, elle a fait la même chose. Elle a récolté toutes ces références, toutes ces personnes qui ont écrit sur les étoiles et les cérémonies. Right. So for us, for Hawaiians, our information about the Makahiki in its traditional form comes from only 5 resources. There are only 5 resources that actually wrote about the Makahiki. 4 of those resources were actually eyewitness accounts. Most of these were published in the 1830s and then again in the 1920s, reprinted again, which were translated from the 1950s to the 1970s. And then again, by this time, anthropologists take up the role and add their own flair to their talks and their books and their publishings from the 70s to the 80s. OK. Alors, là, juste pour vous voyez que les références au niveau des témoignages à l'œil nu, c'est les années 1830-1920. Les personnes ont vu ces cérémonies, ont écrit. Et après, tout en hawaïen, bien sûr. Et dans les années 50 et 70, ils ont traduit, au fait. Ils ont traduit en anglais, et je suppose. Et puis, après, de ces écritures, les anthropologues, voilà, ils ont ajouté leurs recherches et leurs théories dans les années 70 et 80. Et c'est là où, alors, elle a pris toutes ces ressources. Il y en a 4 total, 5. Il y en a 4 qui sont écrits. Et les autres références, c'est des témoignages. Voilà. Yes, so thank you very much. And so the actual resources, the 5 sources that are the originals, come from David Malo, who was translated by Nathaniel B. Emerson, and then again by another person named Alexander. Fornander's informants was actually a man named Kelo Kamakau, translated by Thomas Thrum. John Papai'i by Mary K. Pukui, Samuel M. Kamakau. Many people translated his works. And then the 5th person is Kalani Kepelino, who was also translated by Thrum. Alors, vous avez le nom, bien sûr, de toutes les références, les personnes référentes qui ont, eux, écrit, traduit, je pourrais dire, en hawaïen. Et juste à côté, vous avez les personnes qui l'ont traduit en anglais, on pourrait dire. Alors, David Malo avec Emerson. Fornander, lui, il avait des sources, des sources. Et la majorité, le principal, c'est Kamakawa. Et toutes ces écritures, on pourrait dire, ont été traduites par Trump. Après, tu as Jean Papaï avec Pupui, Kamakau. Et le dernier, c'est Kepelino.
Et voilà, ce sont toutes les personnes qu'elle veut, bien sûr, elle voulait présenter pour dire que voilà, tout ce qu'elle va présenter ce soir, ça vient d'eux. Okay, great, thank you. And then the fun, sorry, I'm walking because I have to open the door. But the last person is Gideona La'anui, who was also an eyewitness. And he did publish something in the Hawaiian language newspapers, but it was very brief. It only talked about his personal experience and didn't really go into detail about the Makahiki. Alors, il y avait un dernier, c'est Gideona La'anui, qui lui a fait un témoignage à l'œil nu et qui a après qui a été publié dans les journaux hawaïens. Alors, il faut dire que pendant le règne, on pourrait dire, de la famille royale hawaïenne, il y avait énormément de journaux qui ont été écrits en langue hawaïenne. Alors, I just wanted to reiterate that for those who didn't know, that the Hawaiian language was written a lot back in the days of, and so that's something that in Tahiti we didn't have in comparison. I just want to say, so the Hawaiians have a lot of literature, a lot of written newspapers in the Hawaiian language, and that's quite amazing. Yes. Okay, great. Thank you. Next slide, please. Now, the reason why I brought up these different individuals is I want to make it clear, as Hironui kindly expressed, is that a lot of things were written in the Hawaiian language. And so some of them were published in books, some of them in newspapers, some of them as part of personal biographies and those kinds of things. So they wrote a lot, but most of them were in the Hawaiian language. And so I focused only on eyewitness accounts. And so those are the reasons why I'm telling everyone who are the sources, because what you find later on is that everybody else who writes after these folks actually are repeating what those 5 people that I just mentioned wrote or published. OK. Alors, elle a dit que elle s'est focalisée vraiment sur les témoignages visuels. Ces témoignages visuels ont été transcrits, on pourrait dire, dans les journaux, journaux, je veux dire journaux de la place, mais aussi des journaux personnels. Elle a recueilli tous ces témoignages visuels. Et elle avait bien sûr dit que toutes les personnes après qui sont arrivées, ils ont fait référence, ils ont traduit tout ce qui a été fait avant et par ces témoignages visuels. Alors, c'est pour ça qu'elle dit qu'elle s'est focalisée que sur ces témoignages. I also looked at ship's logs too as well. So people who came into Hawaii, of course, Captain Cook, and we know how that ended up, but yeah, so Captain Cook, and then the others who came after him too as well, and their eyewitness accounts, because gang, believe it or not, the word got out, don't come to Hawaii in February, between January and February, because that's when Cook found out the hard way why you don't want to be there. So they were already being told when they should come through to Hawaii afterwards. Alors, elle a pris également les témoignages des journaux de bord. Les premiers explorateurs, donc les Anglais comme le capitaine Cook et tous ceux qui sont arrivés juste après, ils avaient écrit pas mal de journaux de bord qu'elle a bien sûr étudiés. Alors, après le décès, le 14 février du capitaine Cook, tout le monde savait que ce n'était pas la période qu'il fallait visiter Hawaï. Alors, ils avaient déjà eu cette nouvelle et en tout cas, ils sont venus après ou bien avant. Et voilà, et ce sont les journaux de bord des bateaux des explorateurs qui sont venus visiter. Thank you. Okay, next slide, please. So many people refer to David Malo as the actual best source or resource that is out there. And I quickly realized that what everybody is pointing to really is the translated version of Malo's books, and not of his book, and not of his actual manuscript of what he actually said. And so, yeah, my research switched from looking at already translated things to going to see the actual documents themselves when they were available. And I went to the Hawaiian to look at exactly what was said, and found out that many of the things we attribute to Malo
is not actually true. It actually is Nathaniel B. Emerson who added things, and also in his endnotes added things without sourcing his resources, where those things, that information came from, or even if they even apply to the things that were at the end of the chapters. Alors voilà, alors, on peut dire le livre de David Malo est aujourd'hui une grande référence pour en ce qui concerne cette période ancienne des îles Hawaï. Et elle avait vu bien sûr que le livre, c'est la version qui a été traduite par Emerson. Et alors, elle a décidé d'aller plus loin, de regarder le manuscrit original que David Malo avait écrit en hawaïen avant que ça soit bien sûr traduit. Et elle avait vu bien sûr pas mal d'erreurs. Elle a également découvert que Emerson avait ajouté pas mal de choses sans même donner des sources. Et voilà. Alors, c'est pour ça qu'elle disait tout à l'heure qu'elle est revenue sur les témoignages visuels qui sont un peu plus corrects par rapport aux versions qui ont été traduites après. Yeah, there's actually 2 handwritten manuscripts that is attributed to Malo. One that is called the Carter copy, one that is called the Alexander copy. One you can see is written by a single handwriting, you know, it's all similar. And the other, you can see there's probably about 2 or 3 different people who actually contributed to that second manuscript. Et elle disait, en regardant, en étudiant les manuscrits, elle a découvert qu'il y a plusieurs versions du manuscrit parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont écrit, qui avaient traduit en écriture, et on voit qu'il y avait une différence d'écriture. Il y a la copie Carter, c'est une personne qui s'appelle Carter, et la copie Alexander. Et ce sont 2 personnes, et voire même 3 personnes qui ont chacun leur tour écrit, transcrit en hawaïen ce qu'ils ont entendu. Right, and I bring that up too because perhaps other things were added into. They do look very similarly side by side, but then again, it's hard to say if they were all Malo who actually wrote the manuscripts. Et encore une fois, ce sont des personnes qui ont transcrit, et comme il a dit, il y a 2 copies, voire même 3, et on voit quand même que c'est pas les mêmes en fait. Alors que ça veut dire qu'ils ont ajouté certaines choses, ils ont peut-être omis autre chose. Alors voilà, ce sont les sources que nous avons aujourd'hui, et c'est ce qu'elle s'est basée dessus ça. Yes, I'd like to acknowledge Dr. Kalei Langlis and Dr. Kapali Lyons, who are both working, and others too as well, who are both working to sort of figure it all out. And I think it's been a 20-year project. I had heard that they're working on that, but I'm excited for the end results of that, so that it's easier to see what actually Malo did say in his books. Alors, elle voudrait remercier 2 personnes qui travaillent au fait à bien déchiffrer ces traductions, dont le Dr. Kalei Langlis et Dr. Kapali Lyons, qui eux deux, ça fait 20 ans qu'ils travaillent sur les corrections, pour les dire, et encore une fois, elle les remercie pour leur travail parce qu'elle a utilisé beaucoup de leur recherche. Okay, mahalo, great translations, thank you. Okay, so I just want to make that clear. So when I start talking about the things I'm going to talk about, it is clear to me that Malo didn't really, although we say it's the most elaborate that's written out there, he wasn't really detailed in the actual ritual or ceremonies. It's in their entirety, the Makahiki ceremonies. Alors, le Hawaiian Antiquity, ce livre, est la référence, on pourrait dire, et au niveau des cérémonies, sauf que ces cérémonies ont été écrites, mais ils ne sont pas très détaillés. Alors, c'est ce qu'elle voulait dire, ils ne sont pas très détaillés, mais quand même, ça donne du fait qu'il y avait des cérémonies. Okay, thank you. Okay, Ed, so please move on to the next. I just want to be clear. I have one question, Kalei. Yes. From Kalani, Simeona, who's working the tech in the back. He says, was the Hawaiian manuscript ever put into publication, of the one that David Malo wrote? Has that been?
Yes, actually, yes. Sorry, it took me a while to rewind my little Rolodex, but yes. So there's a little bit of history and not so good history about that, actually. Malo dies, and I don't think he completes the manuscript. My understanding is people come in and grab it, and I think it was Pogue, Reverend Pogue, who does come through and takes everything verbatim out of Malo's written manuscript and just plops it right into his book. And so so Pogue, you know, that's highly frowned upon nowadays. So yes, it has been published, the manuscript, but the actual handwritten manuscript, no, if that's the question. Yes, I think that's right. Yeah. Alors, il y avait une question qui s'est posée de Kalani, qui est notre technicien dans la régie, qui posait, est-ce que le manuscrit qui a été écrit par David Malo, est-ce qu'elle a été publiée? Et elle disait qu'au fait, le manuscrit n'a pas été complété, c'était incomplet, et qu'après le pasteur Pogue, le révérend Pogue est arrivé, il a pris le manuscrit, il a inclus dans son livre que lui, il avait écrit. On entend beaucoup de ce genre de choses. Et que, hélas, le manuscrit n'a pas été publié en dans tout ça. So, nothing from the original, just everything that was transcribed. Yes, that was translated, yeah, by Nathaniel B. Emerson. Yes. OK, voilà. Alors, ouais, rien de ce qui était original a été publié. Yeah, and I just want to make it clear that Nathaniel B. Emerson was not the expert at all. Okay. Alors, voilà, Nathaniel Emerson, celui qui avait bien sûr fait la traduction, n'était pas un expert. Je veux dire, voilà, il a certainement pas tout compris, il a certainement peut-être ajouté des choses pour essayer de mieux comprendre. En tout cas, voilà, en tant que traducteur, on arrive également dans des situations où c'est assez complexe et assez technique, et on fait de notre mieux pour essayer de comprendre et après présenter. Et honnêtement, ça arrive. Alors, encore... I'm just apologizing in advance if I'm not able to, in my translation, to make it specifically everything that you say. No, it's okay. I'm just saying that when you translate, sometimes you do paraphrase or try to understand, but you don't understand everything, and you try to explain. So that's what you're saying, that Emerson probably did not understand everything, but he tried his best to translate. So, yes. Yeah, thank you. Okay, next slide, please. Uh-oh. You're not going. Let's try this one. Oh, there we go. Okay, so I was then interested in, again, original sources of ritual and ceremony about the Makahiki. If Malo is not really the resource, then for the rituals and ceremonies, who then are out there with eyewitness accounts? And so the two leading experts, in my opinion, are Kelo Kamakau, who was the informant for Abraham Fornander. He totally writes about rituals and ceremonies, and specifically about the Makahiki. And the second person was John Papai'i, who published in the Hawaiian language newspapers this book. Both of these books were translated not well. So you have to go back to the actual Hawaiian that was written. Alors, elle parle bien sûr des sources qui décrivent en détail les cérémonies. Et elle a trouvé deux livres, en particulier deux auteurs qui ont, eux, traduit ou transcrit d'un manuel original ou d'un journal ou de témoignages visuels. Et les personnes, bien sûr, c'est Abraham Fornanders, il a son livre que vous voyez là, Fornander Collection, là, et que sa source principale, c'était Kelo Kamakau. Et alors, et bien sûr, John Papai'i, voilà, et que ce livre qui a été écrit, c'était également pris de témoignages visuels qui ont été transcrits dans un journal. Comme vous voyez, ça c'est le journal hawaïen, tout en hawaïen, juste à droite de cette image. Et le livre, comparé au manuscrit original, sont différents. Elle dit que ce n'est pas 100% correct. Alors, il vaut mieux se fier au manuscrit original et aux journaux
au lieu des livres qui ont été, bien sûr, publiés après. Right. So they both talk about actually sitting there. They were both part of the Kamehameha's dynasty at some point. And different, different ali'i that were of the Kamehameha lineage. So they sat in those ceremonies. They participated in the chanting. So when they actually published about it, they included the words to the chants. They included the where they were looking, what they were seeing, which heiau they were sitting at, what level the stars were, what was in the sky. All of that was detailed in both of their accounts. Alors, je disais que ce sont bien sûr des manuscrits qui ont été écrits par rapport à un témoignage visuel, qui veut dire ces personnes, Kilo Kamakau et John Papai'i, je pense, ils étaient témoins et participaient aux cérémonies lors de la dynastie des rois Kamehameha. Et dans leur description, ils disaient ce qui se passait autour d'eux, quelles étaient les cérémonies, quelles étaient les actions, quel était le protocole. Toutes ces descriptions en détail ont été transcrits. Et voilà. Alors, la question que je vais poser, il y a écrit « pages ripped out ». Ça veut dire qu'il y a des pages qui ont été retirées. When I come to that question, of course, and one of our people who are looking at has asked that question, what does that mean, pages ripped out? Yeah. Okay. So I just want to. Sorry. No, that's good. Thank you for reminding me. I forgot I had that there. Why is that there? Okay, because I also want to say, many of these, especially Fornander, so many of these books were actually printed by the Bishop Museum, sat in the Bishop Museum for many, many years. And it almost appears that as it was moving along and describing all of the different rituals and ceremonies that happened at the closing of the opening of the Makahiki, the closing of the Makahiki, and then moving on into the other rituals, which are a little more stringent, that section gets ripped out. So it's almost like someone didn't want everyone to know about maybe these harder and more strict rituals that may have talked about human sacrifices and those kinds of things. So those were ripped off, but the section that I was looking at was actually still intact. So so thank you for reminding me about that. I wanted to say, so even in Hawaiian, sometimes people come and they think they're doing a good thing for people by saving us, saving our reputation or whatever it is. They tore it out, and then we that information is lost forever. Okay, so you're saying that the Bishop Museum, maybe Hawaiian people at the Bishop Museum ripped it out? Possibly, yeah. Okay. That's just my speculation about that, and no actual evidence aside from the pages being ripped or names being scratched out in some of the handwritten manuscripts. Wow. Okay. Alors, c'était une question que j'avais posée. Il y avait écrit pages ripped out, ce qui veut dire les pages qui ont été déchirées. Alors, elle disait, par rapport à son étude, en regardant ces cérémonies, ces écritures, on pourrait dire détaillées des cérémonies, il y avait certaines pages de la collection qui ont été omises, en fait, qui ont été déchirées, qui ont été pour peut-être ne pas dévoiler le barbarisme, peut-être le fait qu'il y a eu un sacrifice humain ou certaines choses comme ça, afin de censurer, on pourrait dire, des choses qui pouvaient choquer, hein, c'est ce qu'elle dit. En tout cas, pour les cérémonies d'ouverture et fermeture de Makahiki, ça, c'était intact. C'est juste d'autres cérémonies protocolaires qui avaient une connotation un peu plus lugubre, on pourrait dire, ont été bien sûr omis, hein, qui veut dire ont été déchirés, voilà. Et même qu'il y avait des noms de personnes qui ont été gribouillés par-dessus pour que tu ne pouvais pas voir les noms des personnes. Alors là, c'est la censure qui a été faite au sein du Bishop, le musée du Bishop, qui est le musée hawaïen, hein, que nous connaissons tous, et que peut-être certainement ce sont des Hawaïens eux-mêmes qui l'ont fait afin de protéger un peu la réputation des Hawaïens anciens. Hein. Voilà, c'est ça. Yeah, thank you. Thank you for reminding me about that. Looks like we should have a new book, right? We should have a new book that comes out to put all the ripped pages back in, so we can. Yeah, we're looking for some fresh doctors who are looking to do a doctorate. Some Hawaiians out there. I know you guys out there. But this is where looking into other cultures.
such as the Tahitian information talking about ri'i, I think it's called, where you feed the stars and that kind of thing from Te Wira Henry assisted in some of my thoughts. And then I could see that there were similarities between i'i and Kamakau, Kelo Kamakau in their descriptions of the rituals and the ceremonies, also from New Zealand. So yeah, we actually in the Pacific, our Polynesian ohana actually do celebrate Makahiki in different ways, including the Tongans with the Inasi. Okay. Alors, elle disait que c'est la raison de pouvoir récupérer d'autres sources, d'autres îles polynésiennes, comme elle disait tout à l'heure, Te Ura Henry de Tahiti, même des sources qui viennent de Tonga, elle parlait de Tonga. Mais voilà, c'est d'essayer de regarder et s'il y a des similarités aussi avec Aotearoa. Alors, les cérémonies, bien sûr, qui eux également, je pense, et c'est ce que je vais dévoiler aussi, qui ont également aussi des erreurs. Il faut comprendre que, moi, je pourrais dire que la traduction de Te Ura Henry, qui est la petite fille du pasteur Osmond, on a trouvé dans les dernières études qu'il y avait beaucoup d'erreurs aussi. I'm saying in French that the latest study by Dr. Koenig, who's from Tahiti, who lives here in Tahiti, on Te Ura Henry, has found the same thing that you found, that there are a lot of discrepancies, a lot of errors in ancient Tahiti by Te Ura Henry, because that came from her grandfather, okay, who transcribed from original sources just like you, and that they went back to those original from the past, the Reverend Orsman, and they found that there were errors, exactly how that happened. So Te Ura Henry is once again the reference, as I mentioned, as you'd say for us in Tahiti, because there's only really two books when you talk about creation, when you talk about rituals, that, you know, especially for the stars. But we have to also understand that, like you did, we should maybe go back and look at the manuscripts and all the things that was written to see if the translations, you know, are the same or not, just to make sure. Yeah. Right. Yeah. They took poetic licensing for sure. Yeah. Okay, mahalo. Next slide, please. Okay, and so the other resources I talked about, the other resource was Samuel M. Kamakau, but I want to emphasize with everyone that he was not an eyewitness to the Kona rituals, not an eyewitness. Okay, so this is important because Kelo Kamakau, Malo, John Papai'i, and Keao Okalani Kepalino, those four that I started talking about, are folks who were sitting there and participating, or actually with the people who created the chants and the rituals and the ceremonies, which comes from Kona, okay, specific to Kona. And so the Makahiki that we think we're reading about, which we think is across the Pai'aina, the whole of the archipelago of Hawaii, only was introduced during the time that Kamehameha comes to comes to conquer each of the islands. And when he does that, he brings this new Makahiki ceremony and ritual along with him as he subjugates the people to his rulership. OK. Alors, elle disait, nous avons encore une autre source de Sam Kamakau. Par contre, lui, il n'a pas tiré ses sources de témoignages. Hein, il n'a pas participé. On disait tout à l'heure, Malo, Papai'i, tous ces autres personnes ont participé aux cérémonies, ont été à côté, on pourrait dire, avec les personnes qui ont écrit, enfin, qui ont chanté, tout comme ça. Par contre, lui, non, ce n'est pas du tout le cas, comme vous voyez. Alors, c'est pour dire que ce que nous avons sur les cérémonies du Makahiki est arrivé seulement quand Kamehameha, le premier, a pu réunir toutes les îles sous son règne. C'est à partir de ce moment-là qu'il a imposé les rituels, les cérémonies du Makahiki. Alors, les Makahiki que nous connaissons, les cérémonies, proviennent du district de Kona, qui est sur la côte ouest de l'île de Hawaï, qui est la grande île de l'archipel. On disait tout à l'heure que ces cérémonies, ça venait de ce district-là, parce que, bien sûr, le roi Kamehameha, il est originaire de ce district. Mais tous les autres, on ne sait pas. On n'a pas... I'm thinking, so we don't have any other written accounts of any other Makahiki festival that happened before? Yes, so Kamakau, Samuel M. Kamakau, who may or may not be related
to the original Kelo Kamakau, does talk about the rituals that happened on Oahu, specifically to Oahu. Alors, elle disait que oui, ce Kamakaʻo avait une source qui disait oui, il existait d'autres cérémonies sur l'île de Oahu. Mais la majorité de témoignages écrits transcrits proviennent de cérémonies qui se sont déroulées sur Kona. Right, and so this is the article where he explains that in 1870, where he talks about Kamehameha coming into, as he comes into power, he actually brings in the Makahiki, which is different. He brings in new akua, new gods, new rituals, new ceremonies, and even this idea of taxing and collecting auhau from the people is all new, and so he actually grumbles about it in this article. He's not very happy with the new ways in which Makahiki was being done at that time. So this is 1870, is that correct? Yeah, 1870. That's pretty late. So he's writing about the past. Okay, he's got it. Talking about it at that time, yes. Ok, alors voilà. Alors ce que vous voyez, bien sûr, c'est voilà, une photo du journal hawaïen qui a été publié en 1870 de Sam Kamakaʻo qui a, lui, dans cet article, parlé du passé. Parlait il y a, je pense, presque une centaine d'années, que quand le Kamehameha est arrivé, il a imposé les festivités du Makahiki, il a imposé des nouveaux divinités, il a imposé des nouvelles rituels, des nouveaux cérémonies, et bien sûr également des taxes, des impôts. Et dans cet article, le Sam Kamakaʻo se plaignait, on pourrait dire, de ces impôts, de ces choses nouvelles que, que tout le monde devait adhérer. Hein? C'est assez intéressant quand même. Yeah, so that's why it's important. He is not an eyewitness account. He was only 4 years old when the Aikapu was abolished, when Makahiki was abolished. Yeah, so he was not a part of the act. He is not an eyewitness. So that's really important. And neither are any of these other people who are also listed below that lots of people like to tout as experts, which they are experts in terms of historians or historical data, but they were not participants, which is really important. J.M. Poipoi, Joseph Moku Ohai Poipoi was, it was 24 years later he was born after the Makahiki was done, and Pogue, Dibble, and Andrews were all reverends who were collecting that information from Hawaiians into their own history books. Voilà. And when was Makahiki abolished? What year? That would be 1820, 1819. With the arrival of the missionaries, right? Yes. Okay. Alors, disait bien sûr que beaucoup de sources, beaucoup de personnes font référence à ces auteurs, Kamakaʻo, Poepoi, qui eux, c'était bien sûr des Hawaïens, mais qui ne vivaient pas lors de la période où les cérémonies du Makahiki existaient. Kamakaʻo avait que 4 ans. Et puis, Poepoi, il est né 24 ans plus tard, après que les missionnaires sont arrivés en 1820 et que les cérémonies ont été abolies. Pogue, Dibble et Andrew, ce sont des pasteurs, ce sont des révérends en anglais, des pasteurs qui ont, eux, récupéré les transcrits et ont, eux, écrit des livres. Et alors, toutes ces personnes ne sont pas des témoins, ne sont pas des sources de témoignages visuels. Excellent, thank you. Kalei. Yes. Can you tell us, you went through it very quickly. I wonder if you could tell us when Kamehameha came to Oahu, for instance, with his Makahiki ceremonies, who were the new gods that he brought? Okay, well, the when, I would have to, I'm not prepared to answer that question. I do have it, but I don't have it off the top of my head. But the akua that he brings with him is Lonoika Makahiki. Another one called Kapa'alai, Kapa'ula Alai, or Kapalai Ula. There's 2 names like that. Kiha Wahine is another one he brings. Lono Makua is another one that he brings. And Kahoali'i. And do we know who the Makahiki gods were on Oahu before that?
We don't. It doesn't get Kamakau. Samuel M. Kamakau does not list them. He doesn't list them, and I'm not sure why. Yeah, this goes into a whole different thing about all this, about even how land was divided. You know, that was brought by the Kona people, the idea of ahupua'a, ili, aina, and all of those kinds of things, moku. Those terms are specifically from Hawaii Island brought to the other islands. And there is evidence of that because on Maui, the island I'm from, we have totally different land names. And so we defer to those ahupua'a terms and those kinds of things that were brought with the makahiki that Kamehameha brings. We defer to that, but we still have land names like Poko, Napoko, which are based on resources that go across ahupua'a and not necessarily Mauka to Makai. We have things called Lele, which are different land plots that go, you know, you can own here, but also own there too. On the island of Oahu, there's the Ka'ana Niau. Sorry, I know Hironui, this is going to be hard to translate, sorry. But I'm realizing that as I'm talking. Go ahead. I have another Finish your thought. question, so let him translate. No, Okay, go ahead. yeah, but so let me just say that there's evidence that all of that comes as Kamehameha brings these new akua, these new rituals, these new ceremonies with him. Voilà. Alors, la question que le docteur Lilikalā a posée, bien sûr, parle de quels sont les changements, je veux dire, qu'est-ce que Kamehameha, avec les rituels, les cérémonies de Makahiki, qu'est-ce qui a changé, en fait? Quels sont les nouveaux dieux, les nouvelles divinités de ces personnes? Voilà, alors, elle a listé, hein, l'Onoi Makahiki, c'est un des dieux, Kapaula Ola, Kiawahine, Lono Malia et Kaloʻoliʻi. Enfin, ce sont les. Excuse-moi, hein, sorry if I. Ce sont les nouveaux dieux qui ont été introduits au peuple hawaïen sous le règne de Kamehameha le premier, sachant que les autres îles avaient également leur propre divinité. Ils avaient également leur cérémonie de Makahiki qui était différente. Alors, tout ça a été imposé. Même la division des terres, on appelle ça le ahapua'a. C'est une division de terre qui va de Maka, qui veut dire du en haut de la montagne jusqu'au rivage, hein, jusqu'on va au littoral. Hein. Toute cette division de terre, ça, c'était une division de terre que les Hawaïens de la région de Kona avaient et que Kamehameha avait imposé sur les autres îles. Et que les îles comme Oahu, comme Maui avaient leur propre division qu'ils appelaient Poko, par exemple, ou Lele. Ce sont d'autres noms qui, pas comme le Ahapua'a, mais ils avaient également une façon de gérer, bien sûr, gérer d'une façon durable leur terre, qui était bien sûr différent de comment les Hawaïens de la région de Kona géraient leur terre. Alors, tout ça a été imposé on pourrait dire sous le règne de Kamehameha. Et bien sûr, la discussion s'impose, OK, avec tout ça, ça veut dire que tout le reste, où est-ce que c'est cette information qui serait certainement très intéressante? And so, of course, having that reference of Kamehameha as being, the king in this dynasty, imposing these this new ceremony, new rituals, and new gods and everything like that. Right. What happened to all the rest, right? What happened to the ones that existed? And that's something that needs to be research as well, of course. Yeah, I didn't go into detail. So when Kamakau talks about Maili Kukahi making the Moku and the Ahupua'a and the Ili districts, where does he get that story from? Because so my answer to that is the actual, sometimes Kamakau, but anyway, so some of the information in older stories about Maili Kukahi, who actually creates the Ka'ana Niau divisions, is based on the way a coconut leaf looks, and you put the midrib on top of the Ko'olau Mountains, and where all of the leaves go are the different districts. So those are called Ka'ana Niau, and Maili Kukahi is the one who actually brings that to Oahu, and it was pretty intact until this new way of dividing land comes in. Yeah. So then what you're saying is when Kamakau writes about it, or when we read about it, you should English translation. Yeah. They perhaps are clarifying it by using the terms ahupua'a instead of ka'aniau.
Yeah, and so you can see that there's a blend of it in a lot of, even in Congress, United States Congress, when they come and they do the whole land and they're looking, they can say, oh, this is a ahupua'a, but it's also called a ka'ananiao. So the markers are also, they're still blending the two terms as they refer to land divisions on Oahu. Yeah. Alors là, c'était une discussion sur les divisions des terres, très, très important parce que en Kamakau est devenu, on pourrait dire, une source pour déterminer les divisions et comment les terres ont été divisées. Alors, si on apprend ce soir que il n'était pas, ce sont des choses qui ont été imposées par le premier, comme le roi Kamehameha, et que ça a été mélangé avec des choses qui existaient déjà, les divisions de terre qui existaient déjà sur les autres îles, et que quand les personnes qui sont arrivées après, ils ont lu, et ben, ils ont vu qu'il y avait deux termes pour les mêmes choses, qui peuvent venir à pas mal de confusion. On parlait de Kaonaniawa, une façon de division de terre où tu as le cocotier et les fronts de cocotier font que la division se fait de cette façon et qu'on fait une référence au Ahapua, qui est complètement différent et qu'on retrouve dans les nouveaux textes au niveau des divisions de terre, qui est un mélange dans tout cela. Alors voilà, c'est encore le docteur Lilikalā avait beaucoup travaillé sur le Awapua de Oahu. J'ai vu son livre, I saw your book, of course, everything that you researched, Dr. Lilikalā, on Awapua. Et voilà qu'elle est en train de penser que il va peut-être y avoir des corrections à faire. So there's going to be some corrections to be made, I'm assuming, right? With this as we learn more. Discussions, for as sure. We learn more, yeah. I think the story of Maili Kukahi has been such an important one for Oahu. Yeah, I looked at that too. Get to the bottom of all of that because so in this article, he's such a wonderful example of what a good chief should be, and so I want to really find out more about that. Yeah, he's a good guy, and his dad too. And they did circuits, so Oahu does have a form of circuiting, like in the idea of Makahiki going around the island, and so for Oahu, it was a chief by the name of Kiha Ho'olulumoku, who was the father, I think, of Maili Kukahi. So there's evidence that there was some sort of festival that acknowledged going around the island, but not necessarily talking about Lonoiku Makahiki or Lono or what kinds of ceremonies happened during that time. I believe Uluvehi Hopkins is doing research in the original text that she could find, and that it had to do with water. I'm sure, I'm sure. That's what water. We'll see her dissertation come out. Yeah. Wait, we have one more question. I'm so sorry. They came in from the other places. Can I translate? Translate. Okay. Alors, la discussion très intéressante, bien sûr, parce que le docteur Lilikalā avait fait des recherches sur Maili Kukahi, qui, lui, était un grand chef qui a fait des divisions de terre dans cette conscience, on pourrait dire, de développement durable, et c'était quelqu'un d'une grande référence, et qu'on voit, bien sûr, avec ces nouvelles informations, qu'il y a peut-être encore des discussions à faire pour mieux comprendre. En tout cas, c'est ce que le docteur Lilikalā souhaitait. Bien sûr, le docteur Nuʻuhiwa avait parlé de son père et que le circuit de Makahiki, où on fait le tour de l'île avec ces cérémonies, existait déjà. Bien, par rapport aux divisions de terre, voilà, c'est un ajustement, on pourrait dire, qui a fait, et qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont en train de faire des recherches approfondies sur ces divisions de terre, et comme disait Lilikalā, avec, par exemple, l'eau, les cours d'eau, bien sûr, utilisant des références comme les limites au niveau des divisions, et ça continue comme ça. Okay. Great job. This question that has come through was the Makahiki ceremony that Kamehameha brought. Was that abolished because of the missionaries, because of Ka'ahumanu deciding to take away the Aikapu religion system? Yeah, that's a long story. So we actually talk about it in Creative Land. So let me just say, yes, you can refer to Lilikalā's book. I Ka'ahumanu. Yeah, so but also the Makahiki, a form of the Makahiki continues on, but
And people still come and they do the games, and there may be a little bit of the ceremony, but definitely the tax collection starts happening, and now it goes from actual food and resources to now money. So there's this exchange that happens, this change that happens, and influence from the Western world that happens too as well. But I want to look at what it was before Ainoa comes through. So that's what I studied. I didn't study its this diminishing that happens very quickly thereafter because of Aikapu being abolished. So yeah, I mean Kamehameha is dead already at that time. Kamehameha the first. So and so Aikapu is that it's the missionary influence, right, on the dynasty. Aikapu is the system in which the chiefs lived under, that ruled them, that allowed them to govern in certain ways. And so that was abolished. Yeah, okay, with the arrival of the missionary. Yeah. Yeah, okay. Actually, no, it was right before the arrival of the missionaries. Before. Yeah, so... Oh, this must be a sign from God. But I have an explanation about that. We can do a show on that sometime. Yeah, I was going to say, I still haven't looked at the stars. So... Alors, ok, oui. Alors, juste vite, il y avait une question, bien sûr, par rapport aux cérémonies de Makahiki et l'arrivée de Aikapu. Hein, c'est le système du tapu que les chefs ont mis en place avant même l'arrivée des missionnaires. Et ils disaient que les cérémonies de Makahiki ont évolué. Hein. On parle des jeux de Makahiki, on parle des cérémonies, des rituels. Ça existait tout au long le règne des Kameha, de la dynastie des Kameha. Et les impôts, avant, c'était de la nourriture, l'échange, et comme ça. Et bien sûr, les divisions de terres, c'est bien sûr pour mieux contrôler les impôts. On parlait des impôts. Après, il y avait une évolution des impôts que la nourriture, maintenant, en échange, c'est l'argent qui est arrivé. Et c'est ça qui a noté, bien sûr, à bien comprendre dans cette évolution, qui après est arrivé en ce qu'on appelle le Aikapu, qui est le système religieux par les chefs qui ont dit il y a un changement qui va arriver, l'ancien système de Makahiki et les impôts, ça va changer, ça va évoluer. Et voilà, aujourd'hui, avec l'arrivée juste après des missionnaires, les choses ont beaucoup évolué. Mais comme il disait tout à l'heure, ça c'est une autre histoire, c'est une autre présentation. On revient à nos étoiles, we come back to our stars, right, in our rituals. Yeah, et voilà, on continue. I'm getting there. Okay, maybe, but thank you for the questions. Those are all great questions. Thank you. I'll try to address as many as I can. I thought a long time ago that perhaps it was the Ahumanu reacting to the pandemic of their time, to the great death that was coming through the land for the breaking of the There's all kinds of circumstances, but yeah. Anyway, Mom, next slide, please. So my whole point in bringing up all these different resources, onto the next slide, is to say that it always goes back to this idea of, before they talk, all of the resources, the 5 that I talk about, Kamakau, Samuel Kamakau, Kilo Kamakau, Malo, Kepelino, before they write about the Makahiki, they start off with talking about how time is kept. And so this is another thing that Kamehameha brings, according to Samuel M. Kamakau, is a new way of keeping time. Okay, and so and the way in which the year was calculated. Okay, so this is really important, because then even the governance, the ways of the ceremonies and rituals that are timed also change. So they all talk about that before they launch into their story about the Makahiki ceremonies. Alors, en revenant aux références qu'elle avait pris des témoignages, avant que les témoignages ont été transcrits, ils expliquaient tous qu'avec l'arrivée de Kamehameha, il y avait également l'arrivée d'un nouveau système de calendrier. Comment déterminer le temps, et par rapport au temps, les cérémonies, les rituels qui vont avec ce nouvelle façon de mesurer le temps. Et on parlait bien sûr de là, on voit des images du calendrier lunaire, mais on parle également de toutes les cérémonies et toute l'année, comment elle a été déterminée. Et ça, ils disent tous dans les témoignages que ça, c'était très important à bien comprendre d'abord, avant bien sûr d'expliquer qu'est-ce qui se passait dans les cérémonies. Yeah, great, thank you.
On to the next slide, please. So I just want to make a reference to the lunar calendar, which we call the Kaulana Mahina here. And then again, back to what Samuel M. Kamakau talks about is the way in which time was kept for the chiefs. And so this slide here is, I wanted to show you is the 12 lunar months. So similarly to what Dr. Rangi Matamua was talking about, there are 12 lunar months in a year. Every 3 to 5 years, we will insert a 13th lunar month. But what I want you to understand is that each of these lunar months, these malama, are actual star names. These are the stars that are up in the sky. Okay, so this is key to the ceremony that we're going to talk about. Alors, on avait vu il y a 2 semaines le calendrier lunaire de Matamua en Aotearoa, que c'était divisé en 12 mois dans l'année et que chaque 3 ou 4 ans, ils ajoutaient un 13e mois, un 13e malama, qui est marama bien sûr en tahitien. Et voilà, c'est ce qu'on retrouve également dans son. Et chaque mois, il y a un nom pour chaque mois lunaire et ça représente une étoile. Et ça, c'est très, très important dans les cérémonies. Okay. Mm-hmm. Yeah, thank you. So as you see here, the year is divided into two, well, generally, I'm going to say divided into two seasons. And so one is sort of the wet season and the other is the dry season. So that's what you see here. These are the 6 months and then the dry season. And so what's important about that is this is partially how governance occurred too. It was divided. The year was divided into when the Makahiki ceremony was going to happen and when the Aha ceremony and the Aha Lana Lana ceremony has to do with the elevation of chiefs. And so that's the second half of the year. And so this is important. So keeping your time so that your people and your communities know when to fish, know when to farm, know what ceremonies are happening, know what to watch out for. This is important to the way that you live and to the way that you exist. Mm. And so Kamehameha comes and changes that, which is what most people do when they come to subjugate people, is change the way people keep track of time. So he does that too. By changing the way the calendar is arranged. So this calendar is the old way then, huh? Before Kamehameha or this? Well, can't really say. Yeah. Alors, elle expliquait bien sûr, vous avez vu les 2 saisons, les saisons humides, les saisons secs, dry season, wet season. Voilà, l'année a été divisée en 2, hein, et ça par rapport bien sûr à la météo de ce qui se passe. Et dans chaque mois, tu as des cérémonies spécifiques. Hein. Même, on te dit quand est-ce que tu peux planter, quand est-ce que tu peux pêcher. Mais ce qui est important, c'est par rapport au rôle des chefs lors de ces saisons. Et il faut que tout le monde ait cette même vision de comment mesurer le temps, le calendrier, pour qu'ils puissent savoir quand est-ce que les cérémonies importantes, pour qu'ils puissent y participer. Voilà, c'est une gestion du temps imposée par les chefs, afin de mieux gérer leur environnement d'une façon durable, mais également de ne pas oublier l'importance des chefs. Et c'est très important, et comme nous allons découvrir voilà, dans les slides, dans les diapositives suivantes. Yeah, thank you. Great. Okay, next slide, please. So coming back to this idea of the point of view, so in the way that the calendar is actually calculated, you were asking me, is this an older calendar? Well, I have to say to you that to date, I have found over 35 different, or even more actually, calculations in which the different lunar months, as we saw them going around in a circle, right? So it all is based upon your point of view. Okay, what do you see from your point? Are you in a place where you're watching the sun, the moon, and the stars rising? Or are you on the other side of the island where you're actually watching those same things in the sky setting? Now this is important to keeping time. Because you need to know what stars are up there. You need to know what stars are up there to track your calendar. So you know when to fish, you know when to farm, you know when to different ceremonies and seasons are supposed to happen. Voilà. Alors le calendrier, bien sûr, vous voyez l'archipel des îles Hawaï qui s'étend quand même sur plusieurs latitudes, hein, et
que ça dépend du point de vue de la personne qui détermine le temps. Bien sûr, si tu te trouves dans un endroit où tu ne vois pas vraiment les étoiles se coucher parce qu'il y a une grande montagne qui... Voilà, c'est différent par rapport à quelqu'un qui les voit coucher sur l'océan. Alors voilà, il faut connaître les étoiles parce que c'est les étoiles qui sont les marqueurs, les indicateurs du temps. Et par rapport où tu te situes sur cet archipel, vous voyez, montagneuse sur certains endroits, qui donne la référence de ce temps par rapport aux astres ou par rapport au corps célestial, voilà, célestiaux, ouais, célestiaux qu'on retrouve dans le ciel, afin de pouvoir déterminer ton calendrier de là où tu es. Les calendriers, elle a dit qu'il y avait 35 différents qu'elle a répertoriés déjà, même parce que ça venait de 35, on pourrait dire, différents endroits. En tout cas, ce qui est important, c'est que tout le monde suit les mêmes étoiles. And of course, what doesn't change is the stars. They're all the same stars. Yes, they're always the same. So yes, so this is quite important for the story about what is coming up next. This idea of the ritual and the ceremony for the Coapola and the Kuapola. So okay, we can move on to the next slide. So if you listen to Dr. Pualani Kanahele Kanakaʻole a few weeks ago, she did mention this idea of a pahu mana mana, or an actual site. This is critical for actually keeping time. How do you keep time then? And how is it that you watch these stars and the sun and the moon in a consistent space so that you can track what your measurements and your times are? And so you find things like this panana, which is, or a pahu mana mana, as Dr. Pualani Kanakaʻole talks about. And it's a stationary place, and it has a broad view all around it, and your vision is either something is rising or setting. And this is similar to, anyway, so it's just a stationary spot that you watch and you track. And it's usually the same stars that you're watching and tracking throughout the year, okay? So although there are thousands of stars in the sky, Hawaiians really only track less than 50. Of the 50, it was really only about 20 of them that are renamed over and over again, depending on where they are in the sky and what season it is that they're in. Okay. Alors, elle disait que pour le point de vue, c'est très important que tu as un site stationnaire, un site qui fixe, qui ne bouge, mais avec une vue générale. Soit c'est un site où on regarde les étoiles qui se lèvent, ou soit c'est un site où on regarde les étoiles qui se couchent. Et cette référence, on pourrait dire, ce site s'appelle Panana, ou, comme il disait, Pahu Manana. C'est la référence, bien sûr, au Dr. Pualani Kanahele Kanakaʻole qui a présenté il y a 3 semaines. Si vous n'avez pas vu, allez regarder sur le brand share. Il y a bien sûr toutes les vidéos que vous pouvez visionner. Alors, ça, c'est le plus important, c'est le site. Et après, les personnes avaient ce site pour, bien sûr, mesurer le temps. Et ils regardaient, bien sûr, le soleil, la lune qui se couchait, se levait, mais surtout les étoiles. Et après, il y a une 50aine d'étoiles. Bon, on voit dans cette image énormément d'étoiles. Mais les Hawaïens observaient à peu près une 50aine, et plus spécifiquement par rapport aux cérémonies, une 20aine qui allait déterminer exactement dans l'année, dans le mois lunaire et tout comme ça, les étoiles également changer de nom. Et on voit aussi ça au niveau des noms tahitiens, ça dépend de leur fonction dans l'année, ou qu'est-ce qu'elles représentent. Et voilà, ça te donne une bonne idée, ça vous donne une bonne idée qu'il y a peut-être une 20aine d'étoiles que les Hawaïens spécifiquement regardaient pour déterminer des moments de rituel, des moments de cérémonie lors de l'année lunaire hawaïenne. So they function in the same way that a marae or a paipai would. So in the same way, so they're stationary, they're faced out, they're looking either at sunrise or sunset. So it's always got a grand view. Et ce site a toujours une grande vue où on voit bien les étoiles, un endroit où c'est très dégagé afin de pouvoir bien observer ce qui se passe dans le ciel. Et comme il disait, voilà, ça peut être un marin comme un papa qu'on retrouve dans d'autres îles polynésiennes. Okay, next slide, please. So
the opening of the actual Makahiki ceremony is exactly that. So the new akua that was introduced possibly during the time of Kamehameha, maybe a little before him, and it happens to be a genealogical ali'i too as well. His name is Lono Ika Makahiki. Okay, Lono Ika Makahiki. Alors, le dieu, pour dire la divinité, qui fait référence, qui a été introduit comme une nouvelle divinité, c'est Lono Ika Makahiki. Alors, il y a bien sûr Lono, bien sûr, qu'on connaît tous, mais qui est lié bien sûr à la généalogie des chefs qui étaient bien sûr ceux qui régnaient sur toutes les îles, et que Lono Ika Makahiki était celui qui introduisait les cérémonies de Makahiki. Excuse me. Hola. Sorry. No worries. Hola. Yeah. Okay. So, so again, the translation of the word Makahiki means year, and so this is Lono, the akua of the year. So again, reiterating to the communities the importance about keeping time and keeping time through the stars, and then the rituals and ceremonies that come after that. Alors, Makahiki, bien sûr, veut dire année. En tahitien, c'est Makahiki, c'est un peu la même chose. Hein? Makahiki. Et Lono, bien sûr, la divinité, qui va te dire l'année. Alors, qui fait bien sûr référence à toutes ces étoiles. Il va déterminer les cérémonies lors de plusieurs mois lunaires dans l'année. En tout cas, le commencement, le début, c'est Lono Ika Makahiki. So this is the beginning, right? This is the beginning of the year. Yes, the beginning of the year. And, okay, next slide, please. So again, it comes down to the stars, all the stars. And for the Kuapola or the Coapola, which is the ritual that happens to start the Makahiki, they choose, see, we've been told by many, many different people and then reiterated the words again and that it all has to do with Makahiki starts at the time that the sun is setting and Makaliʻi is rising exactly at the same time. That's what we've been told for many, many years. We repeat it over and over again. And Makaliʻi is the star constellation of Pleiades. Alors, de ce que nous connaissons de ces rituels de génération en génération, on comprend que les constellations les plus importantes pour déterminer le nouvel an, c'est celui des Pléiades qu'on appelle Makaliʻi. Okay, Makaliʻi, qui démarre bien sûr référence à Makahiki. Alors, mais c'est pas la même chose. Hein? Donc, Makaliʻi, c'est les Pléiades. On voit à l'image en haut voilà, des étoiles un peu groupées en blanc. Hein? Ça, c'est et au coucher du soleil, on les retrouve, elles se lèvent à peu près au coucher du soleil. On avait vu avec Libor la semaine dernière, hein, c'est 45 minutes avant et après. Hein, voilà, alors c'est quand le soleil se couche, c'est là qu'on voit Makaliʻi se lever à l'est, et c'est là qui détermine, on pourrait dire, par rapport à la lune et tout, quand est-ce que l'année commence. However, that is not what Kelo Kamakau and John Papai'i actually say. They do not say that. Nobody says that actually. In the original Hawaiian, it says, at the time that your eyes are cast up at an angle is when you will see Makaliʻi under the night of Hua, which is a phase, Hua. And yeah, and then it says on the month of Ikua. So it doesn't say at the same time that the sun is rising. It said, this is something that anthropologists have said in their reiterations of the translations, and so have changed our actual way of what the ritual really was or when it was supposed to happen. Alors, il disait que c'est une influence des anthropologues ou des études récentes qu'on dit l'année commence quand les Pléiades se lèvent, quand le soleil se couche. Mais si on fait référence à Kamakau et Papaliʻi, ben, eux, ils disaient non, en fait, c'est quand vous regardez vers le ciel, au moment où la nuit de Hua, c'est une phase lunaire, pendant le mois lunaire de Ikua. Le mois lunaire d'Ikua, c'est à ce moment-là que vous voyez
That's where Makaliʻi will be present during that time, right? Yes, yes. Et c'est à ce moment que vous voyez les Pléiades se lever dans le ciel que c'est là que ça commence le nouvel an de Makahiki. Okay, thank you. So next slide, please. So then after reading what they actually said, I decided I need to find people and I have to go to the site that they actually went to, where they actually saw this actually happening. Can you see Makaliʻi rising out of the east at the same time that the sun is setting in the west? So it says that they actually did that ceremony on the Hikiauhea, which still exists on the island of Hawaii. So took some friends there. Yep, in Kealakekua, took some friends there, and then went to see eyewitness accounts now. This is 200 years later that we're doing this. In 2017, actually, is when we went to go and do this. OK, alors, elle voulait voir par rapport à ce qui est écrit, elle voulait voir sur les sites d'observation, comme celui-là qu'on voit à l'image, ça c'est Hikiauhea, qui se trouve sur la côte ouest de l'île de Hawaï, dans la baie de Kealakekua, où bien sûr le capitaine Cook a été arrivé, qui est le 14 février. C'est même Heiau qui se trouve là-bas. C'est un point d'observation pour le Nouvel An, et elle a été en 2017 sur ce site pour observer le ciel, pour voir est-ce que pendant le mois, la phase lunaire de Hua, pendant le mois de Ikua, est-ce qu'on voit Makaliʻi? Et c'est ce qu'elle va faire. Yes. Okay, next slide, please. So this is us, 2017, watching the sunset, looking with traditional means, which is our eyes, following what the chants say, looking up into the sky, using tech, modern tech, which is our apps, our star apps. So to me, this picture on the left here represents exactly what's happening. Us dressed in modern, clothing, utilizing the modern tech that's there in our hands. And then another gentleman there in traditional attire, using his eyes, so we blended the two so that we could actually confirm what we were looking at. Alors là, on voit un mélange de modernisme et de tradition où on voit les personnes à l'image qui regardaient le ciel avec leurs applications sur leur smartphone, qui sont bien sûr habillées façon moderne, capturer bien sûr où se trouvent les étoiles. Et bien sûr, une autre personne en tenue traditionnelle, comme vous voyez, qui observait avec les yeux, comme nos ancêtres le faisaient. Right, and then, so this is on the photo on the right is the actual sun setting. And if you turn around and look in the east, the whole of Mauna Loa is in your way. There is no way to see Makaliʻi rising out of the eastern horizon at the same time that the sun is setting in the western horizon. Not going to happen. Voilà, ils ont découvert qu'en allant, on voyait bien le soleil se coucher, comme dans l'image, mais si tu regardes 180 degrés dans l'autre sens, il y a la plus grande montagne qui s'appelle Mauna Loa, qui cachait la vue de l'horizon à l'est. Et on ne voit pas du tout Makaliʻi. And so, and then let's say we change our view. If we went to the east to watch Makaliʻi rise out of the horizon at the same time the sun is setting, we still have a big mountain. No matter what island you go to, there's always a mountain in the way. It is nearly impossible to see something rising out of the east at the same time the sun is setting in the west. It's nearly impossible. Et comme il y a des grandes montagnes très hauts, très élevées sur l'archipel de Hawaï, ben, sur tous les sites cérémoniels, c'est très difficile d'observer le lever de Makaliʻi en même temps que le soleil se couche. C'est pratiquement impossible parce que tu as des grandes montagnes au milieu. Yeah, but unless you go on the top of the mountain. Exactly. Unless I was going to say, unless you go to the top of the mountain, or you have an actual view on some of our shorter, smaller islands that you could see both sides. So it is possible, but not from Hikiauhea, where the actual ritual was recorded and published. Voilà. Et alors, tu peux peut-être certainement le voir si tu changes d'endroit, tu te trouves, comme on avait vu tout à l'heure, sur le sommet de la montagne, mais ils ont été sur un site où le témoignage visuel a été fait par les ancêtres sur ce site archéologique, le site de Hikiau, qui a été bien sûr transcrit. Alors, on fait référence à ces sources
Eux, ils ont dit, c'est à ce moment-là qu'il faut regarder le ciel, etc. Ils ont été là à ce moment-là et ils n'ont pas vu. Yes. So, wow, what a revelation, not being able to see anything that was written. Right, and so we followed exactly what Kelo Kamakau says, and sat there and waited and observed, and did actually see Makaliʻi rising out of the east at the same, did actually watch it rise while the Hua moon was up, and then decided then and there that we would come back again the next year with more information and actually do the rituals and ceremonies, because it was exactly 200 years since the missionaries had come, right? So it was, so we came back in 2018, which would have been right around the time the missionaries had come. So we wanted to be there to say, we're still here, even though missionaries came and changed the way that our religion happened. We came back and wanted to revive the Kuapola ceremony for that reason, to see Makaliʻi rise and to actually do the ceremony. So I'll talk about the ceremony after Alors, this. voilà, ils ont décidé quand même de revenir l'année d'après, et ça a marqué le 200e année depuis l'arrivée des missionnaires, et que, bien sûr, tous ces rituels ont été abolis, on pourrait dire, interdits, qu'ils ont dit que, voilà, les Hawaïens sont toujours là, plus modernes, bien sûr, comme là, et on regarde le ciel comme nos ancêtres le regardaient, et on va partager, bien sûr, les cérémonies et les rituels que nos ancêtres ont fait, et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Okay, thank you. Next slide, please. Oh, wait, I have a question. Oh, wait, can you wait? Almost there. Okay, I'll wait. wait. Okay, wait. Yeah. Let me just finish this part up. Okay, so this is actually what the intention is of that ceremony called the Coapola Ceremony. And what it does is it closes the season of Ku. And all of those stringent prayers and rituals that belong to the ali'i nui are put away. And Makahiki is really the one and only ceremony that everyone participated in, that everyone from Makainana, which is our regular citizens, to the ali'i nui, which is the grand chief, and everyone got to participate in it. Okay, so this is the one and only ceremony, and it included playing, it included games, it included all kinds of things. But one of the most important thing that happens during the Kuapola, it happens twice. So the first one feeds the stars. The idea is to feed the stars because the 12 malama that I talked about, those stars are all in the sky only one time in the year altogether. And it happens to be during Ikua, and the Hawaiian lunar month of Ikua, under the Hua moon, okay, when Makaliʻi rises at about 8 o'clock in the evening. So all 12 stars for the calendar are up in the sky at that time, the one and only time. And the reason, sorry, go ahead, yeah. Okay. Okay. Sorry. Alors, elle disait bien sûr de la cérémonie de Kuapola. Il faut bien comprendre, c'est nourrir les étoiles, hein? C'est ça la cérémonie. Hein? Et quand elle dit nourrir les étoiles, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on rentre dans une nouvelle période, une nouvelle année. Tout ce qui s'est passé avant, c'est la période de Ku, on appelle ça. C'est là, c'est très difficile, c'est très restrictif, beaucoup de discipline et tout comme ça. Et on arrive de cette nouvelle-là que tous les castes, le système de castes, du ali'i nui jusqu'à Makaina, what is it called? Yeah, Makainana. Makainana. Ça, c'est toutes les classes se rassemblent pour célébrer en célébration. Alors, il y a plein de jeux, il y a plein de choses. Alors, cette période, ces festivités marquent le moment également dans le ciel que tous les mois, tous les étoiles qui représentent tous les 12 mois lunaires, on les retrouve dans le ciel. Tous les étoiles se retrouvent dans le ciel au même moment. Et c'est à peu près, comme je disais, phase lunaire de Hua, le mois de Ikua, et vers 20h qu'on voit Makaliʻi, voilà, dans le ciel, et qu'on voit tous les 12 étoiles qui représentent tous les 12 mois également dans le ciel en même temps. Yes, thank you.
Perfect. Okay, so all of these stars are up in the sky. As I was saying, it happens, the Kuapola happens twice. So on this month of Ikua, and then another 30 phases. So on the second month, it's in Velehu. So let me just talk about the first one. The first Kuapola or Ka'apola is done by the Ali'i Nui and the Kahuna Nui. And then they have their people that come to the ceremony too as well. And the idea is to set the intentions. They set their intentions for the year. Lono ika makahiki, for the year. So, yeah, okay. Alors, la première cérémonie de Kuapola, parce qu'il y en a deux, hein. Le premier, et après 30 phases lunaires plus tard, il y aura le deuxième cérémonie. La première, c'est Kuapola. C'est par les Ali'i Nui et les Kahuna, les Tahua, les Kahuna. Eux, ils mettent les cérémonies en place afin de pouvoir fixer vos intentions pour l'année qui arrive. So the chief will say, okay, this year I want to, maybe, I'm just making things up. So maybe I want to have a child. I want this year to be the year that I have a child. I want to, this is the year that I'm going to build a big house. This is the year that I'm going to build a big temple. And so he sets his intentions. He or she sets their intentions for that year. And then the kahuna and everyone wait to watch the rising of Makaliʻi, because based on what they see and how Makaliʻi rises, the colors that are there, whether it's fuzzy or clear, that tells the kahuna, oh, okay, chief, ali'i, no, you can't have a baby this year. You can't have a baby this year because this is the year you're going to go to war. So you have to prepare to go to war. That's what you have to do. So based on what they see in the stars, their omens are, they see it as omens, and then they decide through the Makaliʻi's appearance that this is how the year is going to be. We have to prepare. Alors, on disait, alors les intentions sont fixées pour l'année et on dit bien que ce sont les Ali'i Nui qui vont fixer parce que c'est cette première cérémonie. Et par exemple, comme elle disait, je veux avoir un bébé ou je veux construire une maison ou quoi que ce soit. Et après, on attend l'observation de Makaliʻi. Et si, par rapport à l'observation, comme on disait avec Matamua à Aotearoa, ils vont regarder, les kahuna vont observer les étoiles de Makaliʻi, la brillance, voilà, la couleur et tout comme ça, afin de déterminer si les intentions vont se réaliser ou non. Alors, s'ils disent, cette étoile représente qu'il va y avoir une guerre, alors, je suis désolé, chef, votre intention d'avoir un bébé ne pourra pas se faire. Il faut que vous, à votre tour, vous préparez pour la guerre. Et voilà un peu comment ça se déroulait, cette cérémonie. Yeah, thank you. And so the second, so that's the first time. So they all decide what's going to happen on the first Kuapola. On the second Kuapola, everybody else participates, the community, everyone from the high echelons of the high status ali'i to the low status folks, everyone comes and they participate in the same ceremony. And this is when they disseminate the information. So the kahuna and the ali'i nui will say to the makainana, to the commoners and the lesser ali'i, okay, so based on what we saw in the sky, this is what we're going to do. And so everybody is prepared for what's going to happen because they have to contribute. If war is going to happen, then they have to contribute by collecting more food, by preparing, you know, all the things that they might need for the upcoming year. Okay, so it's kind of like the cabinet is getting ready. They have 30 days to tell everybody what's going to happen for the year, and then on the 30th phase of the moon, they come out and tell everybody. That's pretty much how it works. Yeah, that's how it works. So they disseminate their information. OK, alors, on disait tout à l'heure qu'il y a une deuxième cérémonie de Kuapola, d'accord? La première, on disait, c'était pour les chefs et les toa, comme ça, ils se rassemblent, ils disent, voilà des choses qu'on peut faire, voilà des choses, voilà, le conseil, et ils vont décider d'un calendrier pour toute l'année, ils vont décider, et après, deuxième cérémonie, 30 phases lunaires plus tard, voilà, toute la population est invitée afin de récupérer ou afin d'écouter de ce qui va se passer pour l'année. Alors, comme je disais tout à l'heure, si c'est une guerre, voilà, la population doit se préparer pour la guerre. Si c'est pour autre chose, voilà, la population va se préparer comme ça. Et voilà le raisonnement de ces rituels, de ces cérémonies. Yeah, okay, thank you. Next.
slide, please. So we came back the next year and looked at what John Papai'i and Kelo Kamakau talked about. They talk about a very detailed information about what they saw, what they looked for. They gave us the chants. There's the chants that are in there. And so in this Lono Ika Makahiki chant where they're talking about feeding the stars, they actually say, "E la'a ko hanai hanai po hanai au." Feed these stars. Sanctify your attendance is basically what they're saying. And so feed the evening stars, feed the day stars, feed the people. Everything's getting fed. And so who's getting fed or through whom? And then they list all of the stars that are in the sky, that should be in the sky at the time, because I'm feeding you. The ceremony is I'm feeding you, but when it's your turn to lead this month or whatever month you're in charge of, you have to feed us back. So I feed you, you feed me, like that. Ok. Alors, dans cette cérémonie, dans cette rituel, il y a cette chanson que vous voyez là. Hein, et c'est bien sûr Lono Ika Makahiki qui était la divinité le plus important, qui est le principal pour ces cérémonies du Nouvel An. Et dans cette cérémonie, par rapport aux témoignages visuels qui ont été transcrits, il disait bien sûr, c'est qu'il faut rendre hommage aux étoiles. On retrouve les 12 étoiles qui sont dans le ciel, représentent les 12 mois de l'année, qui veut dire que chaque étoile aura sa période de l'année, okay? Et dans l'importance. Alors, on dit nourrir les étoiles, ça veut dire rendre hommage aux étoiles pendant cette période de cérémonie, pour que pendant le mois de l'année, ces étoiles, en retour, vont nourrir la population. C'est un échange qui se fait. Voilà, cérémonie en début d'année, tous les mois, tous les étoiles, et chaque mois après, c'est en retour des étoiles qui nourrit la population et tout. Right, Voilà, and so, mahalo, thank you. And so you'll see those highlighted names there are all of the lunar months that you see in those 12, the 12 that we saw earlier in the wheel. And there are two extra, which are Uli Uli and Mele Mele, which are both stars in, one is in the belt of Orion and another one is both in the belt of Orion and also on Manaya Kalani. So Manaya Kalani is in the sky too as well. And so Uli Uli Mele Mele, Kaelo, Kaulua, Nana, Velo, Iki Iki, Kaona, Hinaya Ele Ele, Hilina Ehu, Hilina Ma, Ikua, Velehu, Makaliʻi is also the lineup of how the actual wheel of the Kona people's calculation for the year goes. Ah, ok. Alors, si tu regardais bien sûr la liste et l'ordre de ces étoiles ou ces mois lunaires, ça te donne également ce que vous voyez dans le ciel. Alors, comme on dit le Scorpio, hein, Scorpio se trouve au coucher, vers le coucher du soleil. On retrouve Uli Uli. Hein, et on regarde dans le ciel toute la liste de toutes ces étoiles jusqu'à Makaliʻi, qui levait à l'est. Voici un peu l'ordre également de l'année qui va se dérouler, comme on avait vu tout à l'heure, la saison fraîche, la saison sèche et la saison fraîche. Et comme ça, on connaît juste par rapport à ces chansons l'ordre des mois lunaires et également l'ordre des étoiles que l'on trouve dans le ciel. Thank you. Okay, next slide, please. So that's an example of one of the chants that is actually part of the Coapola ceremony. There's actually 3 short chants that happen, and it's basically feeding the stars, specifically coconuts. Okay, and there's this big ceremony that occurs where you smash the coconuts, and it's all about the water flying and those kinds of things. So coconut is fed, and also a little bit of pua'a, which is pig, which is a way of ending that time of ku and transferring the mana over to Lono, who is the Makahiki, one of the ATUA for the Makahiki. So when you smash the coconuts, ku is represented in the coconuts. And then you smash those. So that's the end of his rule and his time, his season. And then the pua'a, which is the kinola or of Lono, is offered. So the mana is transferred over to him. Okay. Alors, dans cette cérémonie, tu as les représentations des divinités de chaque saison. Alors,
Ku, on vient de sortir de la saison de Ku, hein, qui est bien sûr le dieu de la guerre et tout comme ça, est représenté par les cocos. Et quand tu cognes les cocos, ben, ça craque, ça s'éclate, qui signifie la fin de Ku. Ouais. Et après, la deuxième offrande qui est donnée, c'est le pois, qui veut dire c'est le cochon, qui signifie l'arrivée de la nouvelle année, que l'ono, on parle bien sûr de l'ono, représente cette saison, cette nouvelle année, et c'est l'ono qui est représenté par le pois, qui est le cochon. So the lower picture that you see in the center there, lower end, is our view of the eastern sky in 2018 when we were there on Hikiauhea. So some of the things are intentionally blurred out so you can't actually see. But as you see, that is the slope of Mauna Loa in blocking our view. Alors voilà, et l'image que vous voyez bien sûr en bas, c'est la vue vers l'est. On avait vu tout à l'heure le soleil qui se couchait, les cérémonies, regardez, ça c'est l'ouest. Ils sont sur la côte ouest de l'île de Hawaï. Et en regardant sur le littoral vers l'est, on voit bien sûr le flanc de la montagne de Mauna Loa qui cache bien sûr l'horizon à l'est. Et voici la vue en 2018, comme je disais, le 200e anniversaire de l'arrivée des missionnaires et qu'ils ont célébré. Et ils ont fait ces cérémonies sur place. Yes. So exactly what they say about your eyes having to be cast upwards at an angle is exactly what happens at 8 o'clock. And then you see Makaliʻi at about 8 o'clock in the sky when the hua is up. And so, it's actually more accurate to read the Hawaiian than it is to listen to what the translations say. Et comme disait, ça reflétait exactement ce que les témoignages visuels des Hawaïens, qui ont bien été transcrits, disaient incliner vers le ciel, vers l'horizon, parce que c'est un peu plus haut en fait. C'est pas à l'horizon, c'est un peu plus haut de l'horizon. Et à 20h, vers 20h, tu as la phase lunaire de Hua et tu verras bien sûr Makaliʻi qui va se lever au-delà du flanc de la montagne de Mauna Loa. Okay, so next slide, please. So we did it in 2018. We did it again in 2019. This time invited very cultural groups throughout the Pacific. Sorry, not the Pacific. Throughout the archipelago of Hawaii. We had representation on several different places on Hawaii Island, on Maui, on Oahu. And so we did it again in 2019. Yeah, so we did it again in 2019. Yeah. Voilà, et l'année dernière, que nous avons sur 2019, ils ont également fait la cérémonie, mais ils ont invité d'autres associations culturelles à y participer et qui, eux, ont observé le lever de Makaliʻi et ont eux-mêmes également mis en place les cérémonies en accord avec les témoignages visuels des ancêtres, on pourrait dire. Right, and then next slide, please, because I know I'm over time, so I'll end. And then just last week, which is when the this year we did it again in 2020. We had more people involved this time, and more people who were and similarly the year before, but people who were actually curators and caretakers of Lua Kini Heiau, because the ceremony happens on a Lua Kini Heiau. So we have more Hawaiians and more cultural practitioners actually sitting at Lua Kini Heiau, actually doing ceremonies that happened 200 years ago again, and reading the stars in the same way that our ancestors did to prepare us for the next upcoming year. And so this is last week from Keʻeku Heiau, which is also in Kona, and Alua Kini in Kona, and we in Kona had a great view at about 8 o'clock in the evening. We had people on Hawaii Island. About 3 different organizations on Hawaii Island did it. There were people on Maui who did it. About 4 or 5 different organizations on Oahu, and then now Kauai is involved, and also the island of Molokai did it too as well. So most of us had the same view. But others had different conditions in the sky, which is going to prepare us for our new year.
This is new then? This is just Yeah, happening? last week. Oh, Yeah. wow. Last Okay. Wednesday. Alors, Last weekend, disait yeah. que cette année, ils ont regardé, voici une image qu'ils ont fait. Last week, you said it? This was last Yes, week? last C'était Wednesday. la semaine, mercredi dernier. On voit à l'image sur l'étoile en haut, on voit les Pléiades qui sont bien sûr au-dessus de l'avion vers les 20 heures. Et on disait que cette année, HAWAIʻI, Maui, Oahu, Kauai et Molokaʻi, ça fait 5 îles, 5 associations culturelles ont tous fait les cérémonies sur ce qu'on appelle les lua kini. Ce sont des heia lua kini, ce sont des sites cérémoniels pour enfin, on dit le lua, c'est un site spécifique pour l'observation, et que eux, établis bien sûr par les RI, et que eux, ils ont utilisé ces sites pour regarder et faire les cérémonies sur les sites pour, on pourrait dire, mettre en place peut-être les intentions, c'est la question que je vais poser. So that you guys fix your intentions for the year, or was there a Li'inui and a Kahuna who? Yeah, well, well, I guess some of us took those roles as one or the other, but more so about being leaders in our own communities is how we utilize it today. Et bien sûr, quand je demandais, alors quelles sont les intentions que vous avez fixées? Oui, on avait pris le rôle et de déterminer des intentions, et surtout c'était par rapport à ce rôle de leadership, on pourrait dire, dans leur communauté, de mettre en place ces cérémonies et ces rituels afin de pouvoir encore sensibiliser la population hawaïenne de ces rituels, bien sûr également faire des recherches sur ces connaissances ancestrales. Of course, all of this is trying to bring the community, Hawaiian community together. Yeah, that's the point. To, of course, further in their, I guess you could say, we call it sensibilisation, but it's actually just bringing everybody together to do the same kind of ceremonies that our ancestors did, so that we have a more profound connection to that, so that we could try to understand it better and share our knowledge of anyway, that's exactly what we do here. Yeah, because I mean, otherwise it sounds like a boogeyman thing, that they're on the site and but how do we know what our ancestors saw if we don't go and see them ourselves and do the ceremonies ourselves? And I think something like setting your intentions for the next year, reading the stars to prepare you, these are all things that are necessary and useful. So we should actually, and you don't have to have a heiau. You can do it in your own backyard and do the same thing. Alors, of course, that's always been criticized by the missionaries as like, oh, heathenism, you guys going back to the old religion. Yeah. Of course, that's, and in Tahiti, we had to face the same thing when we started to do matari'i and everything like that. But now it's accepted, and now it's accepted as a cultural event in our year calendar. So this is now 25 years that we've been doing this ceremony in Tahiti. And now everybody does it. Now even, now you can see the Maori there. I mean, they're even having an official holiday. Wait, they're getting ahead of us. So I know they are. Too now. Alors, je disais, et elle expliquait que oui, c'est certain que les missionnaires, quand ils ont commencé à voir ces cérémonies et tout comme ça, ils disaient, hey, vous êtes en train de faire revivre les anciennes religions. Ils disaient, non, pas du tout. C'est qu'on voulait comprendre, comme elle dit, comprendre ce que nos ancêtres vivaient, afin que puissions nous comprendre nous-mêmes. C'est ça l'intention. Alors, fixer des intentions pour l'année, c'est quelque chose que tout le monde doit le faire. Et si nos ancêtres le faisaient déjà d'une certaine manière, pourquoi nous, on ne devrait pas le faire? Nous sommes les Hawaïens, enfin, nous sommes des Polynésiens, nous sommes bien sûr de cette terre, et le mieux comprendre ces rituels peut nous aider à mieux comprendre notre gestion de vie, tout simplement. Of course, it's being able to organize your year in a very sustainable way. And understanding that how our ancestors lived, why can't we apply it to our lives today? Ça, c'est l'objectif. Et ça, c'est bien sûr l'objectif dans tout ça. Et on arrive, comme je disais tout à l'heure, à Tahiti, ça fait 25 ans que l'association Haruru a mis en place ces cérémonies de matari'i que nous appelons ici, et qu'aujourd'hui, c'est une cérémonie qui est acceptée par toutes les communes, toutes les associations culturelles. Voilà, ils savent que ça, c'est le nouvel an. L'arrivée de matari'i, c'est le nouvel an. C'est le 20 novembre, on a dit, ici à Tahiti. Et que même les Maoris, de leur côté, qui bien sûr dans le sud, eux, ils vont célébrer, mais avec le gouvernement qui met en place
voilà, le jour férié qui est celui de Matari. Hein. C'est extraordinaire. Quoi. Okay, we vote for you. We vote for you here. Okay, I think I better end there because I know I'm way over time and I didn't speak. So, It's fine, but, for Hironui, you have to be home before 9 o'clock? Yeah, exactly. So that's why I'm kind of like, hey, yeah. Okay, well, thank you so much, everybody. Thank you, Hironui, for translating. It was difficult. I'll try to answer questions if you have to leave, but you know, if people want to email. Later on, when you show this again, you know, you can say in French to all the audience of USA, but you go home before you get caught by the gendarmes. Yeah. Go. Voilà, merci encore. Hein. On arrive à l'heure. Je vous remercie encore à tout le monde. Regardez, n'oubliez pas si vous avez loupé les autres épisodes, il y aura le site. Si vous voulez faire une évaluation, n'oubliez pas de faire l'évaluation. Et si vous faites une donation, donnez à plein cœur pour que ces séminaires existent. Et encore merci à Dr. Kalei Nuʻuhiwa Maruru, Dr. Lilikalā pour tout ce que vous faites. Et en tout cas, merci à tout le monde d'avoir participé ce soir. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. So, see you guys next week. Thank you so much. Mahalo, Maruru, Nana. Nana. Get caught. Off you go. Oh, Kalei, that was such a fabulous presentation. You know, I love the way you talk about we must go back and look at the original. We have to really look at how things were translated. It's left out. I've seen a lot of things in Kameʻeleihiwa that never got into the English myself. Yeah. We really need to have more discussion of that. That's going to only increase our scholarship. And then there's the 1 million pages of newspapers, right? So there's so much. The question I'd like to honor, that there was a question that came in from Alfonso Kekuku, and he says, same story, different names based on position and season. Research, how do you track the names now? The information we have. Yeah. Now, where are the similarities and physical manifestations to know the relation to the names? How do we make sure that multiple names are connected to the same star? I thought that was great question, Alfonso. Mahalo for asking. First off, so you got to come to my class. But the sky is divided in the daytime and in the evening into various strata. And while stars are in those strata, they can change their names. They often do when they're rising and they're setting, when they're at our zenith. And so there's different levels that they move through, and while they're moving through those levels, they change their name. Sometimes they don't, and it might be something simple like, for example, Keoea, which is, or Keoi, which is known as Vega. But so it's known as Vega while it's rising, but once it's setting, it becomes Keoea. So that's one of the simple ones that we can point to, and, you know, putting an A at the end of a name actually gives it a sort of a past tense to it sometimes. But so that's one of the easier ones that we can point to. The other ones change based on not just the levels in the sky, but also the time of the year, whether they're in the eastern side, whether in the western side, whether it's a wet season, whether it's a dry season. So, and then on top of that, on our Hawaiian stars, they don't always stationarily be called a certain name. So for example, Jupiter and Venus often switch names back and forth. That happens often, and it has to do with where they are and where they are in the sky, who takes over what part. Yeah, okay, well, I'm getting there. and then the other way is by what is the star in conjunction with? Is it rising with the sun, or is it rising while the sun is setting? So there's also ways in which you track that too as well. Or are you a lunar person and you're watching the conjunction with that star constellation and then where the moon is? So so I have to explain all of that first before. How do you keep track of that? The only way that we have been able to do it, and this goes back to many people who have done it before, like Rubalite Johnson and all those guys too as well, is to just say, this is the name of the star, and these are the names that are also affiliated with it. So it's our job now to go out and actually look at the chant when they're talking about it.
because they don't just talk about the one star. They'll talk about all of the stars that are around it in relationship to when the sun is either rising or setting, and they'll add a lunar month's name too, so you know exactly what lunar month it's supposed to be happening. So that's one way. It's actually a big job. That's my long answer for how do you keep track of it. Well, I have a Excel spreadsheet. I have the star name, and then I have the various names, and then what time of the year and where they are in the sky, so that I can keep track of them for myself. So yeah, that's my long answer for that. So there's a lot to recover. There's a lot of information to recover. I'm envious, well, not envious, but I have a lot of gratitude for Dr. Rangi Matamua and his kupuna, who wrote everything down in those volumes of books for them to pass on to them, because then that sort of kept everything intact for them. For us in Hawaii, we're still out there recovering some of that knowledge, especially star knowledge. And I just want to say star knowledge is important, because that's where the ritual and ceremony is. It's called celestialization, or to celestialize a practice means that you're creating a religious ritual. And so if you take away that knowledge from a people, you lose the religious part of the importance of why that is in the sky. So I am passionate about returning that ritual part back to our stars. I feel like if we start keeping track of time in the ways in which and the manner in which we did in the past, it's another way of reclaiming sovereignty again for our people. To be able to keep track of time means that you know when your seasons are, when your rituals are supposed to happen, when political things occur, and that actually gives back mana to a people who lost that ike, or it went away for a little while. So yeah, anyway, I'm passionate about that. So that's my long answer to Alfonso's question. Excellent, excellent. I can see why you wanted to keep it for last. To the end of our time. Of course, Yes. today Dr. Nuʻuhiwa will be repeating to us and to talk about the winter solstice, Alapolahiwa Akanaloa, and then she'll talk to us about other things coming up. So we have lots more to learn from her new book, and actually I think it ought to be 3 books because there's so much stuff in it. But that's how much we can learn from her. And so I hope that all of you enjoyed this evening tonight. I look forward very much to having Kalei come back. And for all of you, Francais, Yorana, and we love you all. Yep. But I want to say also mahalo to Hironui himself, because he's such a great translator. Mm-hmm. And I want to say mahalo nui to our technical producer, Malia Nobrega-Olivera, who's a professor at Hawaii School of Hawaiian Knowledge, who set up all of this stuff for us. And sometimes she can't be here, but we need to add Kalani Simeona's name here. He is always come to help, and he's a volunteer, really. He's not even in school at the moment. He's waiting for graduate school to open up. And we send out to all who are involved, Maka, Leikuluwai Maka, Meleisea, as well as Kavika Aspili. All of these folks are helping us to make this show come about. Now, we'd love to serve you better. So there's a grant evaluation. You can look at it at this site. Please tell us what you think we ought to do to make it better. We also have our partner is the Lea Nui Nui series, which is coming from Hawaii Nui Akea via Kanaiokana and Zoom and Facebook Live with Kanaiokana. This is something that Professor Malia Nobrega-Olivera has made. It is fabulous. It's just fabulous. So you can go to see, check out Lea Nui Nui. You can find her on YouTube. You can find it on Zoom. There's all these different ways to get to these things. And every day there's something new. If you are interested in what you've missed so far because you were busy on a Wednesday night, we too have a place where you can go and look. This doesn't even include June, July, and August. This is starting in September. And here is the place you can go to, the Brent Chair, the Bit.ly Brent Chair. And you can see that Kalei spoke on September 16th about the equinox. And then we had Bukandahele
speaking about Wake, and then we had Hepua board speaking about Tahiti equinox, etc., etc. So much information is there. And so if you've enjoyed yourself tonight, if you would like to make a tax-deductible donation into Auntie Gladys's fund at the UH Foundation, it is here, uhfoundation.org, Gladys Brandt Endowed Chair. And of course, you can always see that on our website as well, as when you go to the Brandt Chair website. Then finally, next week, we're going to have a new presentation, and that presentation will be by Edgar Tetahi Otupa from the Marquesas. He's going to talk about Marquesas star traditions of Mataiki. They call it Mataiki because they drop the L. And also some Tahitian star traditions that he's learned while living in Tahiti, Pipirima. So he's talking about Pleiades and Scorpio. That is next Wednesday, November 11th. It will be a wonderful time again. He has so much knowledge. He speaks in French. And so Hironui will be translating into English for all of us. And I get to ask questions. Isn't that fabulous? So thank you so much for coming. And if you have any more questions that weren't answered tonight, please write to Lilikalā at hawaii.edu, and I will send them along to whoever the person was that was speaking. I'll send them to Kalei, Dr. Nuʻuhiwa, Dr. Kalei Nuʻuhiwa. Okay? Aloha. Good to see you folks next week. Aloha.